Ми продовжуємо намагатися стати жабогадюкою. Просто не можна не бути жабогадюкою. Ой, не переключив. Гра. Прокинайся. Ура! Гра прокинається. Так, на даний момент ми вернулися із Хоксмітса, побили трошечки траляляку, вивчили інцендіо, але ще його якось не використовували. Амбіціозний Мімікан продовжує свої пригоди, хоча тут ролеплей якийсь ніякий поки що. Ну, сама гра прикольна. Так, Return to Professor Freak. Повертаємось до нашого улюбленого професора, чи не дуже улюбленого. Що треба зробити? Так, це фік. Сюди. Вгадав, не вгадав. Тось. І. У любій незрозумілій ситуації коте. Який же там літючий порох правильний? Ні, тут нема. Професор, пора вмирати. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with блин. a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Що ж ви там зробив такого? Incendio! Ні. А підпалити можна? Ні.
Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Off on another adventure, are we? Ну, тут мене чекає квестяка. Раз квестяка чекає, то треба її взяти. Квестяка. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Ну, я його не скажу. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Насправді я не впевнений. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. Звісно. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. А що, What якщо will нас happen if спіймають? we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Так, Півся How треба concerned should I уникати, be він about the стукач. librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ініціативка. Ей, рано. Лан. Як мені подобається цей дракон. Я хочу таку фреску. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. Звідки ти There's a знаєш? spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Да, мені подобається твій підхід. Так, піум. Ей, піум. Ей, піум. Я чарівник, великий чарівник, але не як Гаррі Поттер. Так, тут треба, мабуть. А де воно? Це люмос? Спел ти де? Аресто. Ласіус. Ні. Це все старе. О. Мабуть, замість люмуса.
Я маленький Pretend листик. I cannot see you. Портрет троляки. Мгм. Я маленька хмарка. Я не злодій. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. Little You focus on distraction. getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Да-да, в тебе дуже багато детеншенів. Is someone there? Is that you, Peeves? А хто злямся в ключик? Я злямся в ключик. Ай, ай, ай! Ні! Тікай! Фу! Фир! That wasn't so difficult after all. Та How to да. find that book? Мені здається, вчителя стопудово піддаються. Які монстряки. Рогаті монстряки. Тут що таке? Revelio. Мені треба доробити, зібратися силами і зробити нормальну обкладинку для книги. Щось таке красиве. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Да, це показує, що бібліотекарша точно піддається. Тепер можна атакувати портрети. Ghost, don't let her see you. Ой. Сторінка! Дивись на портрет. Мгм. Revelio. Tonight, wander in the restricted section. Ей! At this hour. Так. Перший раз програв в цій грі.
Де сторінка? Аркуш мене трошечки дратує. Угу. Предмети залишаються. Oh, that one's charmed to look more useful than it Revelio. is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Мені подобається цей портрет. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern Revelio. yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Ну да. Магічні буклики. Ой, магічні книги. Ага. Краще за все уникати ці книги не з того, що вони полюбляють літати, а тому, що в них все одно нічого цікавого нема. Клас. Русал. Хтось подрав шпалери. Revelio. О, великі сундуки можна відкривати, коли вони тебе не бачать. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Ну давай нам ці секрети. Все одно я знаю, що їх там нема. Ця штука. Revelio. Вона виглядає якоюсь магічною, їх декілька штук я вже бачив. Я не розумію, що з ними можна зробити. Revelio. Обладунки тролі натякають на те, що тут щось буде неприємне. Що це таке?
Дайте подивитися на тебе з іншої сторони, прокліпайся. Блін. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Справді слизеринець. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Де у нас тепер? Як сюди зафігацить? Схоже, що поки що ніяк. Reparo. Revelio. Підземелля. Таємниці. Of course, traces of ancient magic. There must be more to it all. That's it. Ілюмінати. Revelio. Where might this lead? Куди б це не було, там вже не може бути нічого поганого. Враховуючи твою історію з телепортами. Not surprising. Guards at the ready. Клас. Ой, ти звідси. Protego. Levioso. Levioso. Так, чим більше я б'ю, чим більше мене б'ють мене, тим більше Ancient Magic. Добре. Угу. Ще гарди? Давайте. Protego. Levioso. А це чармінг, так? Да, це чармінг. Добре.
Так, ми таки йдемо сюди. Ні? Accio. Хм. О, як сумно, коли є сундук, який не можна взяти. І! This must be the way forward, but to where? Що це таке? Інсендіо? Incendio. Значить, це бити не треба. Nearly there. Let's keep my wits about me. А як туди пройти? Ладно, я готов. Revelio. Щось сталося. Угу. Тобто тут у нас нічого складного, просто трошки треба було поміркувати. Рукавиці. Так. А чи є там щось, що можна забрати? Так, забрали. Махаць. 9? Ні. 6-8. А потім буде щось 9. Давайте. Levioso. Accio. Protego. Ой-ой.
Ай! Що таким бути? Levioso. Levioso. Accio. Protego. Incendio. Ой-ой-ой, боляче. Levioso. Protego. Levioso. 2, 3. Accio. Та я прям дуелянт, я прям можу без хілочок. It is a book after all. Revelio. Розумна книга. Клас. Це основник Хогвартса. На що, нахиляєш? Ні? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach.
Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. І це трохи дивно, враховуючи, що чарівникам дожити до сотні і 120 років не супер важко, то навіщо прямо так Sebastian. впихувати когось аж на 5-й курс? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Так. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Ну, ми вже майже чарівник. Revelio. Що зараз снайде нема? Я прям напевно пам'ятаю, що сплячий сундук є в Хоксміті. В Хогвартсі їх було багато, але я не пам'ятаю де. Був хоч один з них. Incendio. Accio. Incendio. Це виглядає як факел. А його не можна запалити. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. It's такий. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Давай, розповідай, що за книжечка. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. А книжки нема. Ні, є? Вона ж зникла.
pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. А навіщо я лишив її на місці? Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Можливо, Now, та I have to дівчина take не it робила with me щось to поганого. London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Можливо, проблема з тією дівчиною, яка забажала помститися магам за те, що її брат вмер? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I Ну, understand. давай. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. О, Plenty нарешті. to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ну що ж. Так, що я хочу зробити? Спочатку відкрити зілечко. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Так, згоден. Пинк. Дуелька. Чи буде тут хтось складніший, ніж 9 злих статуй, які б'ють, наче ленивці з Верополісу? Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Оу, а тут багато чого. Так, World Map, Covered by Fog. Да. Тут є селище. І там є няшні штуки. Супер. Давай. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. 4-3-2. Accio. Incendio. Levioso. Є. Nicely done. Так. Раз, два, три. Ай-яй-яй-яй. Next time, perhaps. Майже. Levioso. Раз, два, три. Accio. Incendio. І підожгли. That's
підпалили. Так, а все. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Угу. Треба навчитися нормальному таймінгу. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed ones. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a Ну, shot давай. at glory? I Абсолютно. certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. О, вас вже 4. Красні щити ламаються інсендіо. Accio. You're better than that. Levioso. Protego. Confringo. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Все, вилетіла. Protego. Levioso. Accio. Ой-ей, ой-ей. Fringo. Act like a winner. Levioso. Accio. Incendio. That's all you've got. Ой-ой. Я десь. Ай. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try А again? що я не помітив? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Accio. Protego. От, блін. Accio. Levioso. Incendio. Fringo. Так, мінус. Ні? Incendio. Ну. Інсендіо якось підглючує. Accio. Levioso. Protego. Incendio. Accio. Levioso. Ай, всі хілки витратив. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Fringo. Я що, когось не добив був? І вже 4. Care to try again? Ага. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there.
Зараз якось гірше. Так, треба звикнути, що у Сендіо дуже маленький Care to радіус. try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Leviosa. Stupefy. Leviosa. Accio. Incendio. Protego. Accio. Leviosa. А, блін. Все, так, -1. Protego. Accio. Leviosa. Accio. Incendio. Во, Інсендіо прям нормальна штука. Так. Leviosa. Accio. Incendio. Protego. Leviosa. Accio. Incendio. О, сейф лад ніколи не підводить. What a victory! You've won the tournament! І я тільки That was почав. nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. І що ж це таке? Ну, я навіть не знаю, чи I'm вартий flattered, but цього. I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Прогулюєш уроки, ай-яй-яй. The best duelist won, I suppose. You can't be beat, can you? Ну, звісно, я ж охуєнний. Я ж обраний. Куди ж вам необраним розуміть? Як це? Мати сейфлот. Путі! Путі! Не путяють. Вітаю, камбуча! Да-да. The chosen and the one. Так, тут у нас є... Так, я хочу... Як поставити точку? Ладно. О. Тобто якимось макаром він поставив точку туди, куди я хотів. Просто я не зрозумів, як це робить. I should like to retire to a small hamlet. Що це таке? Це драконя. Incendio. Я був правий, це треба вже зжигати. Accio.
Ладно, через деякий час я дізнаюся, що робити з цією штукою. Камбуча, а як тобі Хогвартс? Грав, не грав? Плануєш чи ні? Так. Сортирня. До речі, а чому... А тут просто якийсь квестик. Хочу я квестик. Потім. Спочатку дойти до цих лодочок. Да. З точки зору як РПГ, гра не дуже. Но як адвенчура вона досить прикольна. Тобто тут ну, просто досить багато чого є. Так, там я вниз, путі. Якась костяка. Так, 1, 2, 3, 4. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там 3, там 4, да? Ні. Якась фігня. Так, у цього квадрата 4, да? Давай, 4. У кружочка 2. Добре. Де ще блейзери? Поки не знаю, я обрав собі слізерінчик. Діалогові опції досить скудні. Так, трикутника що у нас? Трикутник 3 і ромб 1. Ну, якщо дивитися суто лорно, то гра виглядає, ну, прям дивно, я б сказав. Хоча це Гаррі Поттер, там ніколи не було занадто багато логіки. Так. Сундук, не дивись на мене. Ні? Ти навіть не будеш стібатися, що я тебе обікрав? До речі, треба змінити наряд на щось більш слизеринське. Да, відіграти жабогадюку тут теж не виходить. Тут максимум, типу, дай гроші за мою роботу. How nice to see you, my young friend. Ой. Зато усяких мемасних штук просто купа. І красиво. Головне не лякатися кліпінгу. Досить приємна бойовочка. Хочу сказати.
Вона трошки більше розрахована на геймпад, але з клави теж нормально. Ну, найголовніше таємниці. Для 3 літок. Ну, все одно таємниці. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased being... Тобто, взагалі не розумію, яка причина хоч когось сприймати відразу на 5-й курс, враховуючи, як довго живуть чарівники. Тобто, ну, що йому буде прям дуже складно з тими, хто на 4 роки молодший за нього? Incendio. Revelio. Що пілікнуло? Я чув пілік, і я не побоюся це знайти. Чорне озеро. Чорне озеро або Велике озеро. Це великий простір з віжої води на північ від замку. Тут живуть росали, грінділи і інші магічні істоти водного походження. А також дуже дружній цефалопод. Щоб це не було таке. Revelio. Скажімо так, один з двояких моментів гри в тому, що я, по суті, ще не пройшов туторіал. Тобто це вже 3-4 годинки, досить багато квестів. А туторіалом ще не світить. Ну і у всіх, майже у усіх квестів досить нейтральне забарвлення. Так, подивимось, що мені скаже ця дитинка. I wonder if you might be able to help me with a small project. Маленький проект, давай. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Да-да, він самотужки вбив троля. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Чому ти боїшся павскінів? Adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Oh. Regardless of how reasonable I believe my fear of Язик puffskeins носа. to be, I'm beginning to get a reputation as a coward,
Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Ладно, хоч якийсь ролеплеїнг. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Добре. Я йду в коридор, а беру шнягу, но йому не віддаю. Все, найс. Що там буде? What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Злюка. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a Ah. look. Grand. Зараз I'd хвилиночку. very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Так. Мені треба передягтися, тому що все неправильно. Так, ти у нас. Тут які. От, наприклад, 3 ти ще не розблоковані. Як це можна? Якоюсь кнопочкою G було? А як? Там вже було сказано, що це можна робити. Елегантно. Мені подобається. А як змінити зовнішній вигляд? Во, change appearance. Так. Зараз набираємо нормальний шарф. Двадцята офенсія. Роба. м, 32, третій слот. Причому тут ще дуже багато інвентаря не розблоковано. А продавати вже треба щось. Так, тут у нас ніякої легендарочки нема ще, да? Ладно, я їх не буду продавати просто для того, щоб вони. Тепер. Ей, не сюди. Тепер ми переходимо. А я, типу, не супер і можу поміняти, да? Тобто тут є ліміт того, що можна міняти. Мені потрібен жилет розпіздяя. Во. Що теж красиво.
Так, окуляри правильні. І шарфик. Ну, синій просто не супер сюди іде. Взагалі не йде шарфик. Во. Бачиш оце от презирливий взгляд, який дивиться на людей, як на лайно. І ще з цими половинками. Так, тепер Максимус Злюкікус готовий. І шукаємо таємний коридор гербології. До речі, де воно? Воно майже за класом. Не сюди? Блін, вони прикалують. Вони ще іноді жартують. Ці статуї. А отут, наприклад, залишки мітли від дівчини, яка хотіла телепортуватися на Луну. Прям уйміщ. Є просто красиві речі, є кумедні речі, є... Диви. Ну просто, ну ж охуєнно. Тобто, якщо трошки абстрагіруватися від лору, який і так поламаний, да? І від того, що це RPG і сприймати її як адвенчуру, гра просто супер. Краєвиди класні. Тобто я тут граю на медіуму сеттингах, а на ультрі воно супер просто виглядає. Ну, супер, на мене там різноманітні люди можуть по-різному думати, мені так прям подобається. І що класно, якщо там придивитись, де воно з'їбався. От. Нормально ходять написи туди-сюди. Тобто це з ними не взаємодієш, ну це ж просто красиво. Це тупо приємно. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. Що треба зробити? Це уночі. Квест на ніч. Взагалі таке не дуже люблю, але це теж приємненько. Incendio. Інгредієнти. Там, де є інгредієнти, там можна робити зелені відомості, і я сподіваюся, можна розбишотничати. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light.
Lumos. Revelio. Lumos. Мені подобається з Гапермором. Що бояться Devil Slayer? Ну, вони бояться світла і бояться кислоти. І Волан-де-Морт такий юзає Hellfire. Такий. А ще вони бояться мене. Тут є щось? Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Що ми тут знайдемо ще? Так, тут... Incendio. Lumos. Seems the devil's seal was protecting a chest of some kind. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Чого ти не гориш? Я сказав, гори. Воно сталося. Revelio. Так, що ми тут ще можемо знайти? Lumos. Куди йдемо, куди йдемо? Incendio. Lumos. Incendio. Крошенятка. Так, це треба якось убити. І не здохнути. Котли. Вона навіть не атакує. Incendio. Яка няшечка. Ну, на жаль, тут ніяких інгредієнтів не було. Це прям трошки засмутило. Ну, ми тепер знаємо Hidden Entrance. На майбутнє. Тут можна щось стирити? Revelio. Щось пилікає. А я не бачу, що. А, он там кущі. Так, туди не можна. Тут, до речі, ще можна, я бачив, предметом можна буде вирощувати свою травку. Ну, прям цікаво, що з цього вийде.
Гра, ти прикалуєшся? Відпутіть! Revelio. Так. Фрукти, що дозволяють приймати світ більш цікавим. Revelio. Це от Hidden Entry. Він поки що не потрібен. Off on another adventure, are we? Давай на урок. І так, у нас урок гербології. Нагадую, це в Хогвартсі аж 4-й день. І ми вже вивчили. Скільки ми вивчили? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ні, 10 заклять. Оце що таке. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Клас, вітаю. Я не розумію, чому я повинен вчитися з такими неахуєнними людьми. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Мандрагора. Accio. А це хіба не на першому уроці вони вивчали? Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Це ж треба було казати до того, як вони їх видернуть і нічого не почують. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Який цікавий і великий урок. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season.
О, що це таке? О, з'являються поушени. І з'являється монстра. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Ну да. Скільки б ти не давав магії, у них все ще... все ще потрібен час. Так. Наш горшочок. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Китайська You'll капуста. find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Ну, Come back давайте. and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Та ладно, хто міг подумати? What should I be doing right now? I'd like you to get some hands-on experience. They're in... Все, да. Так, тут у нас 10 хвилинок. Now remember, a wand is not... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. А, так я взагалі вже чемпіон. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Chinese chomp... Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. А як? Ви мені ще не показали як. Типу так? Look at that. They'll chomp on anything they can get their Ага. hands on. Тобто вибираю через тап, кидаю, і воно не його б'є. Keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of Ну plants да. that'll have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Вбивча капуста. То, якщо б її дали продавцю із Аватара, він був би супер щасливий. Може I бути suppose they корисними. could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you Всім in class. вбивати капустою. Такого, здається, навіть в Скайрімі не робив.
Revelio. Капуста смерті. Чувак, я не хотів купатися. I've always said that travel broadens the mind. With that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Ага, да, отут... Блін, а як же этот nephew? Ну, коротше, родич, який постійно бешкетує, і вона його ніяк не вижене. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Вона вміє підмазатися до усіх. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я також. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Тут треба почекати ще 4 хвилинки. Так, поки воно чекається, можна зробити отак. Телепорт. Телепорт. І давай комусь щось продамо. Давай підкину. Hogsmeade, here I come. Hello there. In the market for potions? Тюкс. Тут є щось новеньке. У нас тут легендарний шарф. Надягнемо легендарний шарф. Тут мантія... Какамантія. Не треба какамантія. Так, все, що не надягнено, просто продаю. What can I do for you today? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Мені здається, і легендарка не продається. А давайте чекнемо на легендарку. Продається. В Фоксміті є що робити? Ну, типу, є. Це пізніше, коли я буду знати, що робити з зілічками. Тут на World Map є квест. Де? Де квест? Квест, віддайся. Фир. Так, тут у нас пошини, да? Давай я зайду до цього чувачка.
Вітаю, відьма троль, що не горить. Оце вона тролила іспанську інквізицію. Revelio. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. Який I knew you were the лист? one to ask. I appreciate you getting it for me. No. Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. I'm doing you a favor. Disappointment like this will encourage you to become a stronger person. I don't need to be stronger. I need to be left alone. Even Zenobia Noak will make fun of me now. You've wasted my time. You're not who I thought you were. Ну що ж, Should never have trusted you. що ж поробиш, чувак? Що ж поробиш? Так, тут у нас що? Сюди. Зв'язався з жабогадюкою. Страждай. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Давай, що там тобі подобається? Is таке? everything all right? Yes, I'm sorry. I'm just. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is Щось таке. that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch ключики. one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. А ти чому не бігаєш за ними? Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Ну, хедмастеру просто Why would Professor прикольно. Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys. Так, Astronomy Tower. Потрошки звикають до мапи. Вона не суперзручна, но вона працює. A Dedalian key. I wonder where it might lead me. Не бачу. Revelio. Я не бачу. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Де? Ну, я тебе чую. Ти де?
Я сліпий. Оу. There's the cabinet. How do I get this key in there? Що треба робити? Треба тебе подловить. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Так, я получив вістку з Кембриджа. І вони сказали, що вони вправду не розуміють, що таке метеоритний дощ. Схоже, що всі роботи були створені на основі італійських астрономів, причому маглів. І вони пропонують також вичислювати позицію пилу. Цікаво, що б вони могли зробити, якщо б в них були б нормальні телескопи? Так, ну я продовжую використовувати секретну ідентичність, щоб мене не знайшли. Чому, правда, не зрозуміло. Сушіта. А також я планую поїхати в Жантар-Мантар. Ну, добре. Це не зовсім зрозуміло, але прикольно, що вони читають роботи маглів. І... Так. Токен. А можна нормальний зелений шарф? Я хочу такий правильний, класний, зелений, слизеринський шарф. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Головне, щоб не якась ліпучка-пердючка. This must be my house. I should see this through and find the Slytherin house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Oh. Це трошки дофіга. Lumos. Не люмос. Мені потрібно сховатись. Давай сундук. Ти мене не бачиш. Ай, сумний сундук, якого я обікрали. How nice to see you, my young friend.
Revelio. Try riding a hippogriff. You'll soon learn that Kagawa's techniques are lacking practical uses. Я... Путі? Я знав його Горацію. Це... А, це Тирич. Це не моя кімната. До речі, де моя? О, Хогвартс настільки великий, що я загубив. Де моя кімната? Що, в наших спальнях нічого цікавого поки що нема? Окрім смаколиків. Цікаво, чи є у когось індивідуальні кімнати? Revelio. Ну, ключики ще треба шукати. 16 штук, це прям багато. А я можу аводить enemy атаки. Де Clock Tower? Блін, він здриснувся. А на кому мені тоді практикуватись? What are you up to now? Нічого нема. Блін, ну який класний дракон. Чи можна його якось розбудити?
Там чарівник його этот ускотче. Клас. Так, він прийшов. Ага, там ще тролляки. Прикольно. А чому ви не рухаєтесь? Давай, давай, йди. Давай. Не хочу. Ну, не зараз, так не зараз. Відкриваємо ще один елемент магії. Зілля. Professor Black would never allow that. Eh? It would make him look completely incompetent at what we do. Треба забрати. Як їх звуть? Треба забрати рослинку. І я так розумію, автоматично воно не підтягується. Handy resource indeed, your field. I'm most pleased to be included. Тепер є 5 листиків. Revelio. Тут, звісно, слово поганого професора Снейпа не буде. Так, собі. Професор Шаф був Аврором. Що у нас тут?
Професору Шарпу наказано подивитися за Боргіном і Бюргесом, тому що вони постійно щось роблять уночі. Що люди роблять уночі? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ну да, ти весь такий покоцаний. Ти точно знаєш, що вона постійно потрібна. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Та який ти обдарований. Класно бути головним героєм. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Давай подивимось. Professor Sharp said that my parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Так, саме He did так. say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Стирити щось для тебе? Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. Так і знав. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Давай. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Що ж він таке робить? Your potion will not be that Так, Монгрел Фур. Шкірку забрали. А, яка прекрасна штука.
Revelio. Так, тут. Більше нічого. A well-prepared ritual wizard always has a few potions on hand. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about... Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Давай. Thank you. This is going to Зроби take a lot to апокаліпсис. brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Професіоналізм не може бути не працює з квапливістю. Щось в цьому є. Тролл-богіс. Це какахи? Треба пити трольські какахи? Давай. Да? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Давай. Dragon Tongue! What happened? Well done, Garrett. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Ай. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. А чому ти сам не міг I'm відповісти? Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Давай, Speaking of вчись, stars, вчись. we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Remember, Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many... Wasn't expecting that literally to blow up in my fire. Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. А в них не вдається. Не I обдаровані. brewed an Фу. Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Нічого не знаю. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be А all. де? Я не проти, де? I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed.
Дай асайменти, дай рецепти. Кнутграсси і тролбогіс. I hate to see a creature get put down like that. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind. Ну а що? Still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Ну, давай. Хоча хто тобі повірить? Що в мене ще є по квестикам? Треба десь знайти ворогів. Так, мідвіз, Наті. Блін, це квест 4-го левела. Я вже 11-й. Це Фоксміді? Ніт? Стривай, це в Фоксміді. Ніп, не вгадав. Можна, наприклад, вийти звідси. Я сподіваюся, що там можна вийти. Ну, звідти я, певно, ще не виходив. Revelio. Так, якщо заручитися довірою кожного з монстрів, то можна, то вони виконують твоє бажання. Цікаво. Revelio. Блін, жаби співають краще, ніж ви. Для співаючої рослини це повинна бути образа. Це буде моя ничка.
Чи що? Так, тут є ничка. Тут є камінчик. Камінчик, я так розумію, треба поставити з вогнякою. Levioso! Accio! Всього недостатньо? Там вогонь, тут вогонь. Треба повернути. Levioso! Accio! Як тебе повернути? Може сюди? Incendio! О! Accio! Треба було його підпалити. Так, що у нас тут є? Revelio! У нас є сундук. Тут є мотильока. Можливо, це все. Сок із лічі. Майже смаколик. Із пиявок. Це не лічі, це пиявки. Might I beseech you for some assistance? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath, Pinch Smedley.